I sold my soul to a Illuminati for a white chick in a new Ferrari. JK, I am hardly the type to sell my soul for money. Know me, I ain't tryna bargain. I keep my enemies in the office. I give them all the dirty work and keep the profit. I run this shit like I'm a gotcha. With a bougie mommy, run up your shit with a Uzi mommy like. Introduction to Managerial Finance or Introduction to Finance is the 101 course of most of the finance degrees. Now, why you gotta learn this? Why you have this course of Introduction to Managerial Finance? There are some learning goals. The first one is to understand what you're working with. মানে হচ্ছে তুমি যখন কোনো ফার্মে কাজ করবা বা কোনো কোম্পানিতে কাজ করবা তখন সেখানকার ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পজিশন থেকে তোমার সমস্ত ইনস অ্যান্ড আউটসগুলো জানতে হবে. You have to know what the terms mean. You have to know how things work to actually make the decisions that you're gonna have to make. Because financial management is mostly a decision-making process where you'll have to have a lot of knowledge of different areas of finance. So that is why you're learning managerial finance. Now the first question is, what is finance? Finance is the science and art of how individuals or firms resources money, raises money, allocates them and invests them. মানে হচ্ছে finance is all about money and money have to be raised. Money আসতে হবে. Money has to be allocated into different places. তোমার মানিটা different জায়গায় ইউজ করতে হবে and ultimately you will have to invest that. তোমার সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে so that you can expect a return, and that is how finance works with money. It works with raising it, allocating it, and investing it. And as a financial manager, you'll have to make decisions about different investments, allocation, and raising opportunities. So, the managerial finance mainly deals with the management of finance. মানে হচ্ছে, in basic layman terms, money management is basically financial management, and that is what you're going to learn in managerial finance. Now, before getting deeper into it, you will have to know some certain financial terms. মানে হচ্ছে যে কোনো রকমের এরিয়া অফ স্টাডিতে তুমি যদি ভালো করতে চাও তাহলে ফার্স্টে সেই এরিয়া অফ স্টাডির ডিফারেন্ট কিওয়ার্ডস, ডিফারেন্ট টার্মসের সম্বন্ধে তোমার একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে. Like for example, when you want to be a doctor, you have to have a good knowledge of terms used in medicine and medical science. And in the same way, যখন তোমার ফাইন্যান্সে you have to have a greater knowledge, তখন তোমার কয়েকটা বেসিক টার্মসের ব্যাপারে একটা ভালো আইডিয়া থাকলে you can grasp around a lot of ideas. So the first one is amortization. Amortization basically means spreading the cost of an intangible asset to the course of its life. Simply, একটা বড় কিছু কিনছো. Let's say you bought a house. তুমি একটা বাড়ি কিনছো. এখন এই বাড়ির কি দাও তুমি যদি এই বাড়িটা একেবারে ক্যাশে কিনো, that's a different thing. But when you buy it in a mortgage or তুমি কোনো একটা ইএমআইতে বাড়িটা কিনছো, then you will have to pay a periodic amount of value every month or every year or every periodic time. মানে হচ্ছে কিছু সময় পর পর, কিছু নির্দিষ্ট টাইম পর পর তোমার কিছু অ্যামাউন্টের টাকা দিতে হবে, and that is what amortization means. It basically means যেটা তুমি কিনছো বা যেটা তুমি মাত্র আর্ন করলা, ওই জিনিসটার যে কস্টটা তুমি একেবারে একটা ভ্যালুতে না দিয়ে পিরিয়ডিক সিস্টেমে ধীরে ধীরে দিবা, and that is calculated with the interest rates and all of that stuff. So that is what basic amortization means. Second, assets. Assets is the thing that you want, basic thing. Asset হচ্ছে তোমার সম্পত্তি, যেসব জিনিসপত্র তুমি ওন করো বা যেসব জিনিসপত্র তোমার বিজনেসে একটা ভালো পরিমাণে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট দিতেছে, সেগুলো দিতে তোমার অ্যাসেট. Your asset can be your the building that you own. Your asset can be the gold that you own. Your asset even can be the talents that you own, the humans that work for you. তোমার যেসব কর্মীরা আছে, তোমার যেসব এমপ্লয়িজরা আছে, তাদের ব্রেইনস, তাদের স্কিল সেটও তোমার একটা অ্যাসেটের মধ্যে পড়ে. এখন অ্যাসেট আবার দুই রকমের, একটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট. কারেন্ট অ্যাসেট ইজ দ্য অ্যাসেট দ্যাট ক্যান বি লিকুইডিফাইড উইদিন 1 year. মানে হচ্ছে 1 বছরের মধ্যে তুমি সেটা কোনোভাবে বেচে
কোনোভাবে বিক্রি করে বা কোনো একটা কিছু করে সেটার যে এক্সচেঞ্জ অ্যামাউন্টটা, যে এক্সচেঞ্জ ক্যাশ ভ্যালুটা, সেটা তুমি হাতে পাইতে পারো উইদিন 1 year। মানে তোমার কাছে যে কারেন্ট অ্যাসেটগুলো সেগুলো অনেক ইজিলি লিকুইডিফাই করা যায়, মানে হচ্ছে সেটার যে ক্যাশ ভ্যালুটা সেটা উঠায় নেওয়া যায়, সেটা বিক্রি করা যায় বা ইন আদার ওয়েজ। This is current asset, and fixed asset is the asset that has to have some time to get liquidified। মানে হচ্ছে তোমার যে ফিক্সড অ্যাসেটগুলা, যেই সব অ্যাসেটগুলা তুমি ইমিডিয়েটলি সেল করতে পারবা না বা ইমিডিয়েটলি সেটার এক্সচেঞ্জ ক্যাশ ভ্যালুটা তুমি হাতে পাইতে পারবা না, সেগুলো হচ্ছে তোমার ফিক্সড অ্যাসেট। নেক্সট ওয়ান ইজ ব্যালেন্স শিট। ব্যালেন্স শিট হইতেছে তোমার যেসব তোমার অ্যাকাউন্টেন্টসরা থাকবে, সেসব অ্যাকাউন্টেন্টসরা কিছু হিসাবপত্র করে ফাইনালি 3 রকমের একটা শিট বানাবে। 3টা শিটের মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট, একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং একটা হচ্ছে ওনার্স ইকুইটি। সো ব্যালেন্স শিটটা কি অ্যান্ড কেন এটা আমাদের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট? বিকজ ব্যালেন্স শিট হইতেছে তোমার একটা কুইক ভ্যালু দেয়, একটা কুইক অবজারভেশন তুমি পাইতে পারো। মানে তুমি জাস্ট ব্যালেন্স শিটের সামনে নিয়ে ইউ ক্যান লুক এট দ্য স্টাফ, ও মাই গড, ওকে সো আমার লায়াবিলিটিস এত, আমার ওনার সিকিউরিটি এত, সো আই গ্যাটা ডু দিস অর দ্যাট। তুমি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ডিসিশন মেকিং করতে পারবা জাস্ট ব্যালেন্স শিটটা তোমার সামনে থাকে। সো দিস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট টুল টু হ্যাভ ওয়েন ইউ আর মেকিং ডিসিশনস অ্যাজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার। অ্যান্ড ফাইনালি ফর টুডে, capital market. Capital market is the market where individuals or companies come to sell or buy their financial assets. Notice the words financial assets. মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট এমন একটা জায়গা যেখানে তুমি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলো কিনতে পারো অথবা বিক্রি করতে পারো। না, হোয়াট আর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস? ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আর বেসিকলি স্টকস, বন্ডস অ্যান্ড অল অফ দ্যাট স্টাফ, যেগুলো তুমি বেসিক জিনিসপত্রে দেখো। স্টক মার্কেটে যেগুলো হ্যান ত্যান এইসব ডিফারেন্ট টার্মস ইউজ করা হয়, যে আমি স্টক কিনতেছি, বন্ড কিনতেছি বা ট্রেজারি বন্ড কিনতেছি। দিজ আর দ্য বেসিক টাইপস অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট, অ্যান্ড এগুলাই কেনা বেচা হয়। এগুলার বাজারটাই হচ্ছে তোমার মেইনলি ক্যাপিটাল মার্কেট ওর পুঁজি বাজার। নাও লেটস গেট ব্যাক টু দ্য রোলস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের কী কী দায়িত্ব থাকে বা তার কী ভ্যালুটা কী, তার কী কাজগুলো কী কী? দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ টু রেইজ ফান্ডস। তুমি যখন একটা কোম্পানির জন্য কাজ করতেছো, ওয়েন ইউর আ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার ফর আ ফার্ম অর আ কোম্পানি, তোমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে টু রেইজ ফান্ডস, টাকা কালেক্ট করা, ইনভেস্টরদের কাছ থেকে টাকা কালেক্ট করা। কালেক্ট করা মিনস না যে তুমি হচ্ছে যে ডিলারদের মতো টাকা উসুল করে নিবা, দ্যাটস নট দ্য থিং। দ্যাট মিনস যে তোমার রেইজ করতে হবে ফান্ডটা ফর দ্য প্রজেক্টস অর দ্য গোলস দ্যাট দ্য কোম্পানি হ্যাজ। তুমি ইনভেস্টরদের কাছ থেকে যাবা, পিচ করবা তোমার আইডিয়া, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি ডু, অ্যান্ড দেন রেইজ ফান্ডস। তাদের কাছ থেকে ইনভেস্টমেন্টের যে অপশনসগুলো তাদের কাছে শেয়ার করবা, অ্যান্ড দেয়ার গানা ইনভেস্ট। দ্যাটস হাউ you basically raise funds for your company, and there are a lot of other types of options that you have to raise funds. So first principle, value and the core objective of a financial manager is to raise funds. The second one is to allocate those funds. তুমি টাকা নিছো, তুমি ফান্ড ম্যানেজারদের কাছ থেকে বা ইনভেস্টরদের কাছ থেকে তুমি হচ্ছে টাকাটা কালেক্ট করছো, করার পরে now you're gonna have to make specific allocations of that fund. ওই টাকাটার মধ্যে কতটুকু টাকা হয়তো তুমি অ্যাকচুয়ালি যে কাজটা করতেছো, যে প্রোডাকশনটা করতেছো, ধরা যাক তুমি ধরো যে তুমি একটা গেঞ্জির ব্যবসা করতেছো, তো তুমি কত টাকা অ্যাকচুয়ালি গেঞ্জি প্রডিউস করতে ইউজ করবা, কত টাকা লেবারদের পিছনে ইউজ করবা, বা কত টাকা হচ্ছে তুমি এটা রিইনভেস্টমেন্টের জন্য ইউজ করবা, এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। অ্যান্ড দ্যাটস দ্য সেকেন্ড রোল অফ এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার। তোমার বুঝতে হবে যে তোমার টাকাটা কই যাবে অ্যান্ড কতটুকু করে যাবে। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান is to get the money, to raise the funds. And the second one is to allocate the funds. কোথায় সেই টাকাগুলো কতটুকু করে যাবে সেটা ডিটারমাইন করা। The next one is profit planning. তোমার একটা ক্লিয়ার ভিউ থাকতে হবে, একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে, and you're gonna have to sell the idea to every one of the company
that how you are going to make profit. তুমি টাকা কালেক্ট করছো, you raise the funds, then তুমি হইতেছে টাকাটা allocate করছো different areas of a company. Now you're gonna have to ensure that সেই টাকা থেকে প্রফিটটা যেন আসে, profit planning. You're gonna have to make plans for how you're gonna use the money, or how using the money the way you're recommending is gonna make profits for the firms or the company. So understanding that. And the final one is, of course, understanding capital market. The role of a financial manager is to do everything about money, and most of financial assets কোথায় বেচা কেনা হয়? Capital market. So you're gonna have to understand the capital market briefly, descriptively or something, I don't know. তোমার ক্যাপিটাল মার্কেট সম্পর্কে একটা বিশাল ভালো ধারণা থাকতে হবে, তোমার একটা ক্লিয়ার ডিসক্রিপটিভ আইডিয়া থাকতে হবে যে হাউ দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট ওয়ার্কস, দেন ইউর গানা বি এবল টু অ্যালোকেট দ্য ফান্ডস। তুমি বুঝতে পারবা যে তুমি কতটুকু রিইনভেস্টমেন্ট কোথায় করলে তোমার বেশি প্রফিট আসবে। সো এভরিথিং কানেক্টস when you understand the capital market. From raising the fund to allocating the fund to profit planning, everything will get in one place যখন তুমি ক্যাপিটাল মার্কেটটা ভালোভাবে বুঝবে। So these are the basic roles of a financial manager. Alright, now you understand the role of a financial manager. But as a financial manager or a human itself, একটা মানুষ হিসাবে তোমার অফকোর্স তোমার আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে। তুমি যেখানে থাকো, তুমি যেই দেশে থাকো, বা তুমি যেই এলাকায় থাকো, বা তোমার আশেপাশে কেমন মানুষ বসবাস করে, এই সম্পর্কে তোমার একটা ভালো যদি আইডিয়া থাকে, দেন ইউ ক্যান মেক ডিসিশনস ইফেক্টিভলি। ইন দ্য সেম ওয়ে একজন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের তার আশেপাশের এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে। সো দিজ আর কল্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনভায়রনমেন্টস. Financial environments are driven by basically 4 ingredients. The first one is you, the financial manager. The financial manager makes the most of the financial decisions. কতটুকু ইনভেস্ট করব, কোথায় ইনভেস্ট করব, তার মাইন্ডসেটটা কীরকম থাকে, সে যে কোম্পানির জন্য কাজ করতেছে সেই কোম্পানির গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভসের সাথে তার মাইন্ডসেট কীভাবে অ্যালাইন করে, এভরিথিং কামস ইন টু প্লে when a certain investment has to be done. And সেই ইনভেস্টমেন্টের ডিসিশন মেকিংয়ে মোস্ট অফ দ্য রোল কিন্তু থাকে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের। সো একটা ফাইন্যান্সিয়াল এনভায়রনমেন্টের ফার্স্ট কি ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার্স। বাট সেকেন্ড ওয়ান ইজ দি ইনভেস্টার্স। ইনভেস্টাররা যদি তোমাকে টাকা না দেয়, দেন হাউ আর ইউ গানা ইউজ দ্য ফান্ডস? যখন তোমার কাছে ফান্ডটাই নেই, সো ফান্ডটা আনতে হবে। ফান্ডটা কাদের থেকে আনবো? ইনভেস্টারদের কাছ থেকে। সো ইনভেস্টাররা আর দ্য সেকেন্ড কি ইনগ্রিডিয়েন্ট অফ আ ফাইন্যান্সিয়াল এনভায়রনমেন্ট। তো তারা কী চায়, তাদের কীরকম মাইন্ডসেট, অ্যান্ড হাউ আর দে ইনভেস্টিং রাইট নাও, তাদের কোন জিনিসটা ট্রিগার করে, অ্যান্ড everything comes around with the financial decisions. So the first one is the financial managers, the second one is the investors, the third one is the financial market. The financial market is the basic idea of a capital market and the money market. So capital market you're going to use the financial assets. যেখানে financial assets buy and sell হয়, that is the capital market. And the money market is the basic cash market that you see all around you. So একটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের অবস্থা কীরকম সে ডিটারমাইন করে a lot of the factors এর উপরে, the cost of the money and the inflations and all of that stuff. So everything comes into play with the financial market. So financial market এর পরে the fourth biggest key ingredient of financial environment is the financial instrument. Now what do I mean by financial instrument? তুমি যখন একটা ব্যান্ড ক্রিয়েট করবা, তোমার সেই ব্যান্ডের মিউজিকের জন্য তোমার যে কি ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো লাগবে, ড্রামস, গিটার্স, you use the guitar to make the sound that is ultimately gonna be a song. In the same way, financial environmenটের
ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো দিয়ে তুমি কাজ করে সেখান থেকে ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড আদার স্টাফ করতে পারো। সো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস বেসিক্যালি কি? মানি, ক্যাশ, or other types of other forms of financial assets. Now, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে দুই রকমের, এক হচ্ছে ক্যাশ ইনস্ট্রুমেন্টস আর হচ্ছে ডেরিভেটিভ ইনস্ট্রুমেন্টস। দ্য ক্যাশ ইনস্ট্রুমেন্টস হইতেছে তোমার ডিরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য মার্কেট দ্যাট ইউর ইন, সাচ এস বাংলাদেশের মার্কেটের জন্য ডিরেক্টলি ক্যাশ ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো হচ্ছে তোমার ইনফ্লুয়েন্সড হয়। ইন দ্য মোস্ট বেসিক সেন্স, ইনফ্লেশনের কারণে ইউর গানা হ্যাভ তোমার টাকার ভ্যালু কমে যাবে। তোমার 100 টাকার ভ্যালু যেটা 10 বছর আগে ছিল সেটা এখন অনেক বেশি কম। দ্যাট ইজ হোয়াট ইনফ্লেশন ইজ। সো ইনফ্লেশনের কারণে বা তোমার বেসিক যে গভর্নমেন্ট রুলিং হ্যান ত্যান এভরিথিং সব কিছু পুরা বাংলাদেশি মার্কেটের বেসিসে যে জিনিসটা ইনফ্লুয়েন্সড হয় সেটা হচ্ছে ক্যাশ ইনস্ট্রুমেন্টস। Derivative instruments are the underlying assets, basically forward, option, swap, এগুলো তোমরা পরবর্তীতে জানতে পারবা। সো জাস্ট কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস দুই রকমের, ক্যাশ ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইনস্ট্রুমেন্টস। সো what did we learn so far? The first one is the role of a financial manager. The role of a financial manager can be described as this. প্রথম, collecting or raising the funds নিতে হবে। Then allocating the funds, ঠিক মতো ফান্ডসগুলো কোথায় কতটুকু যাবে এটা ডিটারমাইন করতে হবে। থার্ড ওয়ান is to make profit planning, যে প্রফিটটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে আসবে, যে টাকাটা আমরা নিছি সেই টাকা দিয়ে আমরা কীভাবে প্রফিটটা আনবো সেই ব্যাপারে ডিসিশনগুলো মেক করা। অ্যান্ড আলটিমেটলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া থাকতে হবে। অ্যান্ড দেন উই লার্নড অ্যাবাউট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট এনভায়রনমেন্ট। ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের এনভায়রনমেন্টটা কীরকম হয় সেটা হচ্ছে ড্রিভেন হয় 4টা কি ইনগ্রিডিয়েন্ট দ্বারা। ফার্স্ট হচ্ছে yourself, the financial manager. The second one is the investor, সেটা তোমার টাকাটা দেবে। থার্ড ওয়ান is the financial market, যে মার্কেটটায় তুমি কাজটা করছো। এবং fourth one is the financial instruments, the instruments that you're using to actually drive the market and make a profit out of that. So this is for the chapter 1, I guess, of 101 of principles of financial manager. Or principles of managerial finance. So I guess I'll try to go to other courses as well. I'm a finance student, so I have the privilege of understanding finance deeper. So I don't know if I understand deeper or not, but yeah, I'll try to go to other degrees as well, such as marketing and management. আমার রেগুলার ব্যাপারে পড়তে হবে। সো দিস ইজ হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু ডু। যেহেতু আমাকে আই গোটা টক সামথিং, আই গোটা সে সামথিং, যেহেতু আমাকে কিছু একটা বলতে হবে ভিডিওতে, সো আই উইল হ্যাভ টু স্টাডি ফর দ্যাট। অ্যান্ড এইভাবে আমি নিজেকে ফোর্স করতেছি টু স্টাডি। কে ব্রেইন। ওকে, আই গেস 2 দিন পরে আরেকটা ভিডিও দিতে পারবো, আই গেস। আই ডোন্ট নো। She might be like, well, your girl looks sorry. My girl look clean as a new Ferrari, but the doors go up like. And if you decide to come through with your week, blah 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 blah. You like to talk. I just wanna be on my mind, go on your face where I'm gonna walk. I don't mean. Hello.